Hello everyone, welcome to Tara IAS. Think IAS, think Tara, and I welcome you all to today's Hindu analysis session. So before we begin, I would like to wish you all a very happy Women's Day. So here are important list of articles today. So first two articles which is women related on eve of International Women's Day. We have two amazing articles. So in we really have very good data points and మంచి valid points ఉన్నాయి. So whenever you're reading these articles or watching this session, try making note of them. Okay, next వచ్చేసి this is related to economy. ఓకే, అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్కి రిలేటెడ్ కూడా ఒక మంచి ఆర్టికల్ వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఎకానమీకి రిలేటెడ్ ఆర్టికల్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ఎకానమీ. సో బూస్ట్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఇన్ స్పైసెస్ టు అచీవ్ $10 billion export target by 2030. And next, empower women by strictly implementing the laws, says Supreme Court judge. So this is also again related to women. And Rajnath Singh interacts with women crew of IAS Tharini. So దీని గురించి yesterday we have discussed and నేను map pointing కూడా చేయమన్నాను. I hope you did it. And election commission to fix duplicate voter ID numbers issue in 3 months, again related to elections. So here కొంచెం elections again మనకి prelims creators important. So I hope you are covering it comprehensively. So now let us not wait, we'll begin our Hindu analysis session now. So coming to the first article, manaki idi on eve of International Women's Day, again very interesting article idi. So this article, it discusses about the issues women face chese issues మీద ఇది focus చేసింది, and this is important for మనకి GS1 కి and GS2 కి కూడా this is important. So ఈ article main గా ఉమెన్ ఫేస్ చేసే ఇష్యూస్ ఇన్ పబ్లిక్ స్పేసెస్, సో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసింది. అండ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఆల్సో గివ్స్ అస్ వెరీ గుడ్ డేటా పాయింట్స్. ఓకే, సో మీరు ఇది మెయిన్స్కి యూజ్ అవుతుంది. సో ట్రై మేకింగ్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, రైట్. సో ఈ ఆర్టికల్ మనం ఎలా డిస్కస్ చేస్తాము, ఒక్కసారి ఈ ఆర్టికల్లో ఏమేమి కవర్ చేస్తామో బ్లూ ప్రింట్ చెప్తాను చూడండి. సో ఫస్ట్, పబ్లిక్ స్పేస్ యాక్సెసిబిలిటీ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి విల్ బి డిస్కసింగ్. ఓకే, అండ్ తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్, ఇప్పుడు మనం ఉమెన్ ఏ ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తుంది అండ్ వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో మనం కాంప్రహెన్సివ్గా డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్. సో ఫస్ట్ ఈ ఆర్టికల్కి వస్తే, ఈ ఆర్టికల్ ఇట్ స్టార్టెడ్ బై సేయింగ్ దట్ ఇండియా ఇంకొక కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అన్సేఫెస్ట్ కంట్రీ అని చెప్పి ఆథర్ కోట్ చేశారనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఒక డేటా పాయింట్ కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ 2023 ఉమెన్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్లో ఇండియా 128 ర్యాంక్ వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ 177 కంట్రీస్. సో దిస్ సేస్ ఇండియాలో ఎంత జెండర్ బేస్డ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎంత ఉన్నాయని చెప్పి ఈ పర్టికులర్ ర్యాంక్ మనకి హైలైట్ చేస్తుంది. రైట్. సో నౌ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ పార్ట్, వై యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్. సో నేను మైండ్ మ్యాప్ బేసిస్ మీద ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ సో దట్ ఇట్ విల్ బి మోర్ కన్వీనియంట్. రైట్. సో పబ్లిక్ స్పేసెస్ యాక్సెసిబిలిటీ ఉండడం వల్ల వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ దట్ వీ గెట్. సో ఫస్ట్ థింగ్, సేఫ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, సేఫ్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఉండడం వల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్, మనము మొబిలైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇజంట్ ఇట్? మొబిలైజేషన్ అంటే ఉమెన్ ఈజీగా ఏ భయం లేకుండా దే కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ హౌసెస్. సో మొబిలైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్, వర్క్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాళ్ళకి ఏ భయం లేకుండా దే కెన్ గో అండ్ దే కెన్ డూ దే వర్క్. సో వర్క్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అండ్ వర్క్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఉమెన్కి ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది. రైట్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్. సో పబ్లిక్ స్పేసెస్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ సేఫ్ ఉండడం వల్ల ఉమెన్కి ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ కూడా వస్తుంది. వర్క్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. అండ్ నెక్స్ట్, సోషల్ ఇంక్లూజన్ పెరుగుతుంది. బికాస్ సి నా ఉమెన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఇప్పుడు ఉమెన్ ఫ్రెండ్లీ, జెండర్ ఫ్రెండ్లీ అయ్యాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫాస్టరింగ్ డైవర్సిటీ. సో నా ఉమెన్ ఆర్ ఆల్సో స్టెప్పింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ హౌసెస్. అండ్ దీంతో పాటు ఎడ్యుకేషన్ కూడా, రైట్, ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్కి వస్తే వాట్ ఈస్ ఇట్, సో ఇప్పుడు మనకి పబ్లిక్ ప్లేసెస్ సేఫ్ ఉన్నాయి అంటే వి విల్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ హౌసెస్ కాన్ఫిడెంట్లీ. సో ఏ భయం లేకుండా వీ కెన్ గో అవుట్, వీ కెన్ డూ అవర్ వర్క్ అండ్ వీ కెన్ కమ్ టు హోమ్. సో సైకలాజికల్ ఫియర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇవన్నీ కూడా రెడ్యూస్ అవుతాయి. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో అచీవ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్, దట్ ఈస్ SDG 5, దట్ ఈస్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ. అండ్ ఆల్సో సొసైటీ వైజ్ చూడండి ఒక్కసారి. సో ఇప్పుడు పబ్లిక్ స్పేసెస్ యాక్సెసిబుల్ అయిపోయాయి, ఉమెన్ ఫ్రెండ్లీ అయిపోయాయి. సో నా వాట్ హ్యాపెన్స్, ఉమెన్ ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ, ఎక్కువ ఉమెన్ వర్క్ చేస్తున్నారు. సో నా సొసైటీ యాంగిల్లో, సొసైటీ డైమెన్షన్లో చూస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్, గ్లాస్ సీలింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అవి రెడ్యూస్ అవుతాయి.
సో కాల్డ్ సొసైటల్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఇప్పుడు మనకు ఉంటుంది సే ఉమెన్ షుడ్ స్టే ఎట్ హౌసెస్ అండ్ మెన్ షుడ్ బీ అ బ్రెడ్ వినర్. సో ఇట్లాంటి సో కాల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవి కూడా రెడ్యూస్ అవుతాయి. సో గ్లాస్ సీలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఉమెన్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. నౌ దే కెన్ ఈజీలీ కమ్ అవుట్. అండ్ ఆల్సో సొసైటల్ జడ్జ్మెంట్స్. సే ఇప్పుడు మనం జనరల్గా వీ ఫేస్ దిస్. సో సే ఒక ఉమెన్ ఇఫ్ షీఈస్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అండ్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ కిడ్స్ ఇఫ్ షీ చూసెస్ టు వర్క్, సో అగైన్ చాలా మంది దే జడ్జ్ హర్ సేయింగ్ దట్ షీఈస్ కెరియర్ ఓరియంటెడ్. ఆల్ దిస్ సో కాల్డ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద పొటెన్షియల్ బెనిఫిట్స్. సో ఒక్క పబ్లిక్ స్పేసెస్ యాక్సెసిబుల్, ఉమెన్ యాక్సెసిబుల్ ఉండడం వల్ల దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ అచీవ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, మొబిలైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మొబిలైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల వర్క్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఉమెన్కి ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది. అండ్ ఈ నోట్లో నేను ఇంకొకటి కూడా డైమెన్షన్ యాడ్ చేయొచ్చు, రైట్? 6th పాయింట్ దట్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్? డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, అబ్యూజెస్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్, ఎస్, ఇది కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ అ మేజర్ స్టెప్ కదా, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి వాట్ ఇస్ ఇట్? సోషల్ ఇంక్లూజన్, డైవర్సిఫికేషన్ ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ తర్వాత యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్, రైట్? అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ కెన్ బి అచీవ్డ్. అండ్ జెండర్ ఇంక్లూజివ్ సొసైటీ, స్లోగా జెండర్ ఇంక్లూజివ్ సొసైటీ, జెండర్ ఇంక్లూజివ్ వర్క్ ప్లేసెస్ అనేవి బిల్డ్ అవుతాయి, రైట్? అండ్ సొసైటల్ జడ్జ్మెంట్స్, క్లాస్ సీలింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా రెడ్యూస్ అయిపోతాయి. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, అబ్యూజెస్ అగైన్స్ ఉమెన్, all this will be also reduced. So these are the potential benefits. So ikkada what are the keywords మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది? గ్లాస్ సీలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఒక్కసారి టేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్, ఓకే? అండ్ సొసైటల్ జడ్జ్మెంట్స్, ఈ ఒక్క కీవర్డ్ కూడా ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఎస్, జెండర్ ఇంక్లూజివ్ సొసైటీ, జెండర్ ఇంక్లూజివ్ వర్క్ ప్లేస్. సో ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ దీస్ కీవర్డ్స్, ఓకే? సో మూవింగ్ ఆన్ అగైన్, మనం ఈ పర్టిక్యులర్ ఆల్ పాయింట్స్ మనం కాంప్రహెన్సివ్గా డీల్ చేసాము. సో నా మన సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి, విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఛాలెంజెస్, ఓకే? సో ఛాలెంజెస్ హిండరింగ్ ఉమెన్స్ ఇంక్లూజన్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్. సో దీంట్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అన్ని పార్ట్స్, అన్ని డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ కవర్ చేయడం ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ పర్టిక్యులర్ ఛాలెంజెస్లో ఫస్ట్ మనము సేఫ్టీ కన్సర్న్స్ చూస్తాము, ఓకే? అండ్ సొసైటల్ కన్స్ట్రక్ట్స్, సొసైటీ ఏ విధంగా ఇట్ ఈస్ హిండరింగ్ ఉమెన్స్ పార్టిసిపేషన్. సో ఇది we will be discussing. And after that, what are the policy gaps and infrastructure issues ఏంటి, all these we will be seeing. So first factor వచ్చేసరికి it is safety concerns and gender based violence. So we already know eve teasing, stalking, abuse against women, all these public places lo it is very predominant. So 80% of Indian women have faced some form of harassment in public places. So try remembering this data point, it is important for your mains, okay? And also we're seeing many rape cases, say RG Kar incident and Delhi Nirbhaya case. It is where public space lone Nirbhaya case has happened, right? So this is like one of the most biggest example, Nirbhaya case anedi. And also inkoka data em cheptundante 39% of sexual assault ఏదైతే అవుతుందో it is happening only in the public places, okay? So this is another point, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. So what are the challenges? First challenge ఏంటి, safety concerns, predominant sexual harassment in public spaces and also crime against women, okay? So this can be your first point. So second point వస్తే social policing and cultural norms. So again ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము గ్లాస్ సీలింగ్ ఎఫెక్ట్, that women should not go out, okay? Lack of family and societal support. And also inka see, I want to tell this on this note, I want to tell a thing. Ippadiki we see many rape cases happening and many people they judge women, right? Say oka case aithe they judge women ki see she is roaming on road at nights. So that is the societal thinking that we have present. So ilanti glass ceiling norms valla it is acting as a hindrance for women to step out of all this. So this is the second step, this is the second point enti, social policing, cultural norms, societal construction of women,
అంటే ఇందులో what you can write, this is your another key word actually. Societal construction of women లో say woman ఇలానే ఉండాలి, she should stay at home, she should look after children, she should look after her husband, and బయటికి వెళ్ళే ముందు she should take permission from husband. All these are certain things. ఇలాంటి points also this is the also you can write. And next, urban planning and poor infrastructure. So again I want to ask this, women dedicated toilets, public spaces లో అసలు ఇండియాలో how many things we have? So this is again ఇది women dedicated toilets మీద you can pose a question. Okay, so lack of safe public transport, that is women face harassment in buses, trains and autos. So say and that is the reason మనం ట్రైన్లో we say women's compartment, but again చాలా వరకు we are praising harassment issues, right? So next వచ్చేసి poor infrastructure. So women dedicated toilets, women dedicated public places, ఇలాంటివి మనకి తక్కువ ఉన్నాయి, and that is the reason that is increasing scope of harassment, right? సో ఇందులోనే నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇన్సఫిషియెంట్ స్ట్రీట్ లైటింగ్ అండ్ సెక్యూరిటీ. సో సీసీటీవీ ఫుటేజెస్, సీసీటీవీ కెమెరాస్ సరిగ్గా వర్క్ చేయకపోవడం వల్ల మెనీ కేసెస్ హ్యావ్ గాన్ అన్నోటిస్డ్. సో అగైన్ ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం. అండ్ పబ్లిక్ రెస్ట్ రూమ్స్ మనం చూసాం, ఉమెన్ డెడికేటెడ్ టాయిలెట్స్, రైట్? అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ వస్తే పొలిటికల్ వైజ్ పాలసీ గ్యాప్స్ అండ్ వీక్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్. సో జెండర్ ఇంక్లూజివ్ లాస్ అండ్ పాలసీస్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ అగైన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అగైన్. సో దాని రియల్ ఫోర్స్ అవి ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి వి డోంట్ నో. సో ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ నిర్భయ ఫండ్ అనేది చాలా స్టేట్స్లో ఇట్ హ్యాస్ బిన్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఈవెన్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఇట్, సే మెనీ హరాస్మెంట్ కేసెస్ కానీ ఇవన్నీ కానీ దే గో అన్రిపోర్టెడ్. సో women don't have sufficient faith upon this law, judiciary కానీ police force and all. So it is upon their responsibility to give the assurance to women that they will keep women safe. సో అది ల్యాగ్ అవ్వడం వల్ల అగైన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ దే ఆర్ నాట్ రిపోర్టింగ్. సో చాలా వరకు అన్రిపోర్టెడ్ కేసెస్. సో ఛాలెంజెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒక్కసారి మనం మైండ్ మ్యాప్ చూద్దాము, బికాజ్ అది మీకు మెయిన్స్కి కూడా ఇంపార్టెంట్ యూజ్ అవుతుంది. సో ఛాలెంజెస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, సేఫ్టీ ఇష్యూస్, రైట్? సో హరాస్మెంట్, సెక్షువల్ harassment, sexual violence against women, all this is happening. And so climate of fear, so women don't feel secure to come out. This is the first challenge. And the second one, societal construction. And ఇక్కడ మనం ఒక డేటా చూసాము, 35% violence harassment is happening at the public places అని చెప్పి. సో ఇది ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. And societal construction of women. So in society we have something called as glass ceiling effect. Say women ఈ రోల్సే పర్ఫామ్ చేయాలి and men ఈ రోల్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి. We have this, men we categorize them as only breadwinner, whereas women she should look after children and husband and her family, right? And so social judgment, social conditioning, ilanti keywords we can write, social conditioning. And next, coming to the third point, what is it? Inadequate infrastructure. So మనం చూసాము, lack of CCTV cameras or CCTV cameras unna, they are not working properly, that is happening. And street lights. And next ikkada very important, women dedicated toilets. So all this, right? And next, fear or so fourth point ikkada you can also write fear or psychological issues. So few women might have faced already harassment face chesina vallu, they might have this trauma. So trauma carry chestu untaru, and as a result again, so they don't want to come out, they don't want to experience this, they don't want to experience that again. So this kind of fear and psychological things idi kuda impact chestundi. And next, what is it, low representation of women in decision making roles. This also మీరు include చేయొచ్చు, low representation of women in decision making roles, or లేదు అంటే policy gaps. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా you can write. Okay, so policy gaps, example నిర్భయ fund and all, you can write it. Fine. So this is whole challenges thing. And now moving on to the way forward. So way forward లో we can write gender sensitive urban planning. అంటే how this can be done. సో ఉమెన్ డెడికేటెడ్ టాయిలెట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము,
right? So street lighting ensure చేయడము and all this. And next, stronger legal framework and law enforcement. So for example, fast track courts, this is very important. Okay, note చేసుకోండి. And mandatory gender sensitivity training for law enforcement, this is also very important. ఓకే, సో లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ దాంట్లో ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో దే షుడ్ నో కేసెస్ లైక్ ఈ రేప్ కేసెస్ కానీ హెరాస్మెంట్ కేసెస్ కానీ. సో ఫ్యూ పీపుల్ టేక్ దెమ్ వెరీ లైట్లీ, బట్ దిస్ షుడ్ నాట్ గో అన్రిపోర్టెడ్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్, సొసైటల్ మైండ్ సెట్. దిస్ ఈజ్ అగైన్ we're trying to change it since many years, right? So societal mindset change avadam kuda it is important. Like programs like women walk at midnight, say ఇది యాక్చువల్లీ మనకి యూట్యూబ్లో యూ కెన్ వాచ్ ఫ్యూ వీడియోస్ స్పెషల్గా దీని మీద ఫోకస్ చేసి దే ఆర్ డూయింగ్. ఏంటి అంటే ఉమెన్ వెన్ దే ఆర్ వాకింగ్ at midnights on roads. So many people, few people ఏం చేశారు, in that video it is shown clearly. So వాళ్ళు ఏంటి, they tried them harassing, so harass చేయడానికి ట్రై చేశారు, or they were judging them. So this is what is happening when men can roam at midnights, but that's not the same scenario for women. So ilanti glass ceiling societal constructions kuda we have to change, and media campaigns we can organize. And also using technology for women safety, like apps like safety pin, my safe tip. So dini valla women can track safe routes, and they can report the unsafe areas. Okay, and this, so konni examples also I've given here. So examples అనేది మనకి మెయిన్స్కి ఇంపార్టెంట్. ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ add-ons. సో ఫస్ట్ థింగ్, ద పింక్ బస్ ఇనిషియేటివ్ ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరులో. సో ఇదేంటి అంటే దీస్ ఆర్ స్పెషల్ బస్సెస్ ఫర్ ఉమెన్ విత్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ అండ్ పానిక్ బటన్స్. వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ యాక్చువల్లీ, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్, వేరే కంట్రీస్తో ఆల్సో వీ కెన్ కంపేర్. సో ఇది అగైన్ మనకి మంచి మార్క్స్ ఫెచ్ చేస్తుంది. సో లైక్ రీడిజైన్ ఆఫ్ సైడ్ వాక్స్, పార్క్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ స్టేషన్స్ విత్ ఉమెన్స్ నీడ్స్ ఇన్ మైండ్. Very good initiative again, right? So this is all about this first article. So మన first article లో importance of having accessibility to public places చూసాము, and later what are the challenges చూసాము, and what should be the way forward, right? సో ఇంకేమైనా మంచి వే ఫార్వర్డ్ పాయింట్స్ మీ దగ్గర ఉంటే ప్లీజ్ డూ కమెంట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. ఐల్ బి గోయింగ్ త్రూ యువర్ కమెంట్స్. అండ్ నౌ హియర్ ఇస్ ద మెయిన్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ద యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ హిండర్డ్ బై సొసైటల్ నార్మ్స్, urban planning deficits and policy failures. Critically analyze the key challenges and suggest concrete policy measures for gender inclusive public spaces. So this is for 250 words. So manam ippudu edaithe discuss chesamo, you can write the whole things. So after this session, try answering this particular question. Okay, so moving on to the next article. This article is also related to women, so we'll go through this. So again ee article manaki GS1 lo it is important. Okay, so first ఈ ఆర్టికల్ మెయిన్గా ఇట్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్ ఉమెన్స్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ స్టెమ్ కోర్సెస్. సో స్టెమ్ కోర్సెస్ ఏంటి? సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్. సో ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇన్ ద బిగినింగ్, సో ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ స్టెమ్ కోర్సెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. Okay, so we have seen development in the percentages. Many people are opting for STEM courses, they are going abroad, they are pursuing higher educations, but the thing is, percentage number అనేది it is still low compared to the another countries. So ఇదేం చెప్తుంది? సో అనదర్ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా పర్సంటేజ్ మన ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ లోవర్. సో దిస్ సేస్ we still have gender biases, social expectations and workplace challenges. రైట్? సో దీన్నే మనము లీకీ పైప్ లైన్ అని చెప్పి ఆర్టికల్లో వెరీ వండర్ఫుల్ యాక్చువల్లీ కీవర్డ్ ఇది. సో ఏ లీకీ పైప్ లైన్. సో లీకీ పైప్ లైన్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ ఉమెన్ స్టెమ్ కోర్సెస్కి ఆప్ట్ చేసుకున్నా కూడా చాలామంది డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు. వై? బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫండింగ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ప్రెషర్స్, వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ స్ట్రగల్స్ అండ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్. సో వర్క్ ప్లేసెస్ దే ఆర్ ఆల్సో ఫేసింగ్ harassment, discrimination. So this is the article about. So ee article lo challenges faced, first manamu challenges chustamu. We'll be discussing about challenges faced by women and also what are the present government interventions. Okay, so and నేను మీకు ఒక చిన్న అసైన్మెంట్, రైట్ సజెషన్స్. సో మీరు సజెషన్స్ పార్ట్ మీద I want you all to also work upon it. Fine. So yeah,
సో now moving on to the challenges. So first challenge వచ్చేసి see again mind map వేద్దాము so that it will be easier. So first challenge again education or societal barriers. Okay, so education or societal barriers lo first stereotypes. Okay, social construction. So ఇవన్నీ మనం last article we have discussed. Okay, and also segregation of jobs between men and women. So say women ki they say segregation ante pink collar jobs lone work cheyali అని చెప్పి we have this stereotype again. So what is it? Pink collar jobs ante say teaching kani, nursing jobs, hospitals lo. So this again segregation, and in this way women tech related ante STEM courses in technology related courses lo they are again being discouraged. So and with this also extra ga we have this patrilineal kind of construct. So patriarchal, say woman education invest cheyadam kanna it is better we invest that particular money upon her marriage, and boys ki they prefer generally providing education. So this is again one of the most important barrier, right? And next, what is the other thing? So next, lack of role models. So educational barriers to lack of role models or inspirational stories, and self-doubt, psychological construct. So women ki societal construction e kaakunda psychological wise kuda they're trying to inject all these thoughts. Okay, so demarcation psychological ga kuda they're trying to inject in women. So this is the thing. So psychological fear, lack of self confidence, ఇది కూడా రోల్ ప్లే చేస్తుంది, అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రోల్ మోడల్స్, రైట్? అండ్ వర్క్ ప్లేసెస్లో జెండర్ బయాసెస్. సో వీ ఆల్ నో దిస్. జనరల్గా వీ హ్యావ్ డిపిఎస్పిలో ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్. అసలు అది ఎందుకు, వై ఇస్ ఇట్ నెసరీ దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ఇట్ అండ్ డిపిఎస్పిలో పెట్టాల్సిన అవసరం ఎందుకు అంటే, బికాస్ ఉమెన్ జనరలీ దే యూస్ టు గెట్ లెస్ పెయిడ్ కంపేర్డ్ టు మెన్. So this is the actual general practice undedi, right? So that is the reason DPSP lo we have ensured that women and men will be paid equally. And also we also have, so deeniki related also again promotions ki credit wise kuda men ne ekku prefer chestaru, right? And work. So next, fourth, lack of safe environment. ఉమెన్ కి వర్క్ ప్లేసెస్లో ల్యాక్ ఆఫ్ సేఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో వీటన్నిటిని వీటన్ని 50 ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఉమెన్ ఎన్రోల్మెంట్ ఇన్ స్టెమ్ కోర్సెస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ లెస్. సో దీన్ని ద ఆథర్ ఒక మెటాఫర్లో చెప్పారు, దట్ ఈస్ లీకీ పైప్ లైన్. ఓకే, అండ్ దీంతో పాటు వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ చెప్తున్నాను. ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. సో దట్ ఈస్ మటిల్డా ఎఫెక్ట్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 19th centuryలో ఈ టర్మ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. సో ఉమెన్ రీసెర్చర్స్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్లో వాళ్ళ పార్ట్ ఉండి వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ నేమ్ దే యూస్ టు నాట్ రికగ్నైజ్, ఓన్లీ మెన్ యూస్ టు గివ్ ద రికగ్నిషన్. సో దీన్ని మటిల్డా ఎఫెక్ట్ అంటాము. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ కీవర్డ్ మీరు యాక్చువల్లీ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ దిస్, దట్ ఈస్ వర్క్ ప్లేసెస్ జెండర్ inequality at workplaces దాంట్లో యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ దిస్ మటిల్డా ఎఫెక్ట్ ఆల్సో. ఫైన్. సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో టూ కీవర్డ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కీ టేక్ అవే దట్ ఈస్ లీకీ పైప్ లైన్ అండ్ ఆల్సో మటిల్డా ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ ఆల్ రిమెంబర్ దిస్, టేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. So coming to the government initiatives, so we have gender advancement for transforming institutions. So indulo enti ante mainly it is to create inclusive environments in scientific institutions. Okay, so gender inclusive environments create cheyadaniki we were aiming for. And next, women scientist scheme. So idi enti, so it is to provide funding for women scientists after returning after career breaks. This is a very good initiative again. And biotechnology career advancement and reorientation. సో ఇది ఉమెన్ ఎవరైతే బయోటెక్నాలజీ అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్లో వర్క్ చేస్తున్నారో, రీసెర్చ్ చేస్తున్నారో, సో అలాంటి ఉమెన్కి ఇట్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్. సో వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ హియర్ అగైన్? సో బట్ నేను సజెషన్స్ డిస్కస్ చేయను బికాస్ వీ డిస్కస్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఆర్టికల్. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు వర్క్ అపాన్ సజెషన్స్ అండ్ ఏదైనా ఒక మంచి 1 or 2 కీవర్డ్స్ సజెషన్స్ ఐడెంటిఫై చేసి 1 or 2 keywords, please comment in the comment section. I'll be going through your comments. Okay,
So moving on to the next article, diversify enough, India needs to expand its trading base to overcome global headwinds. So again this article is related to economy. So ఈ ఆర్టికల్ కూడా ఒక్కసారి కాంప్రహెన్సివ్గా డీల్ చేస్తాము అండ్ ఇచ్చేద్దాము ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాము అంటే వాట్ ఆర్ ద పాజిటివ్ సైన్స్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద నెగటివ్ సైన్స్, రైట్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ and challenges and suggestions. Okay, so we'll start. So recently the context enti ante recently US President Donald Trump have imposed US tariffs, have started US tariffs on India, and ఇది April 2nd 2025 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దీనివల్ల వీఆర్ జస్ట్ అనలైజింగ్ ద హోల్ ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ చూస్తే పాజిటివ్ సైన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పర్చేసింగ్ మేనేజర్స్ ఇండెక్స్ ఇది 56.5 నుంచి 59కి ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద గ్రేట్ ఎకనామిక్ మొమెంటమ్. అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్స్ కూడా దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ లాట్ టు జీడిపి. అరౌండ్ 80% మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టార్ నుంచి జీడిపికి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో షోయింగ్ స్ట్రాంగ్ కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్. బట్ వాట్ ఆర్ ద ఎమర్జింగ్ రిస్క్స్? సో ఇవి పాజిటివ్ సైడ్ ఉంటే వాట్ ఈస్ ద నెగటివ్ సైడ్ ఆఫ్ స్టోరీ? సో నెగటివ్ సైడ్ అగైన్ మనం డిస్కస్ చేసాము యుఎస్ టారిఫ్స్. సో దీనివల్ల ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పర్చేసింగ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్. సో ఇందాక ఇట్ ఇస్ సర్వీస్ పర్చేసింగ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్, ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పర్చేసింగ్ మేనేజర్ ఇండెక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ టు అ 14-month లో 56.3. అండ్ దీంతో పాటు ఐటీ సెక్టార్ కూడా స్లో గ్రోత్ అనేది చూస్తున్నాము బికాస్ ఏఐ డిస్ట్రప్షన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రెసెంట్ ఛాలెంజెస్. సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి సజెషన్స్ చూద్దాం. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద సజెషన్స్ ఆర్ వే ఫార్వర్డ్. సో ఫస్ట్ మనము మార్కెట్ స్ట్రెంథనింగ్ టైస్ విత్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్. సో మార్కెట్ టైస్ ట్రేడ్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సో this how can this be done? By expanding trade agreements with Asian, Africa and Latin American countries. అండ్ ఆల్సో మిడిల్ ఈస్టర్న్ అండ్ బ్రిక్ నేషన్స్తో కూడా ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు అగైన్ ఇంక్రీజ్ అవర్ ఎక్స్పోర్ట్ టెండెన్సీస్, రైట్. సో మళ్ళీ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డొమెస్టిక్ లెవెల్లో ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్ కూడా వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్, రైట్. దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ ఎఫిషియెంట్గా వీ హ్యావ్ టు వర్క్ అపాన్ దిస్, రైట్. అండ్ డొమెస్టిక్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హై వాల్యూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా మనం ప్రమోట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో షుడ్ బి డన్. And also in order to increase IT sector growth, first మనము IT driven solutions కి align అవ్వాలి. First this is the thing, right? Sorry, AI driven transformations మీద to align అవ్వాలి. And also IT సెక్టార్లో ఇన్నోవేషన్స్ అనేది కూడా we have to promote. So these are the things. Okay, these are the few suggestions. So moving on to the next article, we have again something interesting related to disaster management. Yes, so what is the recent context enti? So again we have seen avalanche incident happened at ekkada Mana village, Uttarakhand. So it led to loss of lives. So that is the reason we have got the article again. So avalanches anedi enti? It is, what is the avalanche? సడన్గా గ్రేటర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐస్ కానీ స్నో కానీ ఫోర్స్గా మూవ్ అయినప్పుడు we call it as avalanche. Yes, and what are the reasons for avalanches? First thing, tectonic activity and glacial lake outbursts. Tectonic activity, glacial lake outbursts, and also seismic activities వల్ల, right? So these are the things. So ఎక్కువ ఇలాంటి avalanches ఎక్కువ హిమాలయన్ రీజియన్స్ లో, ఉత్తరాఖండ్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో విల్ బి సీయింగ్. సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో మనం ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద నోటబుల్ డిజాస్టర్స్ ఇప్పటి వరకు జరిగినాయి ఒక్కసారి క్విక్ గ్లాన్స్ ఇద్దాము. అండ్ లేటర్ విల్ బి సీయింగ్ ద కాజెస్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ ఆర్ వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో విల్ మూవ్ ఆన్. So first, what are the notable Himalayan disasters? First, 2013 Kedarnath flash flood. We all know this, it was very disastrous, right? So what is the thing again? Cloudburst jarigindi ekkada near Chorabari glacier. So it led to around 5,700 deaths. So దీని నుంచి what is the lesson we learned? First, restricted construction మీద ఎక్కువ emphasis చేయాలి. And early warning systems, again see disaster management లో early warning systems అనేది it is like all time keyword.
Okay, so and improve disaster management, పిలిగ్రిమ్ ఏరియాస్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ టాస్క్ ఫోర్సెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ చామోలి గ్లేషియర్ బర్స్ట్, వి ఆల్ నో దిస్, ఉత్తరాఖండ్ అగైన్, ఇది ఎక్కడ నందాదేవి దగ్గర, రైట్. సో ఇక్కడ అగైన్ 200 deaths have happened. And again, what are the lessons learned? Strict environment assessments for hydropower projects and better glacial monitoring and use of remote sensing technologies. So ilantivani keywords you better take a note of it, so that మీరు answers disaster management related articles questions answers lo you can write. Okay. And next 2015 Nepal earthquake, and to 2023 Sikkim glacier lake outburst flood, right. This also we know it has happened recently. And so now coming to the common causes of Himalayan disasters. So the first thing manam chusam, it is due to the seismic activity. So Himalayan region anedi, it is in the active collision zone of India and Eurasian tectonic plate. So we know plate tectonics theory enti, Eurasian plate and Indian plate. So okkasari we'll go on to geography. Eurasian plate and Indian plate they move towards each other, and as a result Himalayas emerge, right. And next climate change and rising temperatures. So due to recent global warming valla what is happening, glacier melting అనేది rapid గా జరుగుతుంది, and as a result glacier lake outburst floods and avalanches ఎక్కువ చూస్తున్నాం. So this is another cause. And next deforestation and unregulated construction, ఇందాక మనం చూసాము, it is an unregulated construction related to Kedarnath flash flood we've seen. So urbanization and road building projects ఏవైతే ఉన్నాయో, they are disturbing, they are causing, or they're also one of the reason. So ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్స్ చేసే ముందు environmental impact assessments చేసేది, it is very important that we do this, right. And next extreme weather events like cloud bursts కానీ heavy rainfall కానీ, దీని వల్ల like unknown extreme events, weather events valla floods kani landslides kuda it is increasing. So these are the possible common causes of Himalayan disasters. And now moving on to the disaster mitigation strategies. So first, early warning systems and technology. So indulo enti, it is use of satellite monitoring. Okay, satellites ద్వారా glacial melt movement and seismic activities ni monitor చేయడం, and AI based early warning system, this is the very good keyword. So AI based early warning systems kuda we have to develop, and real time disaster alert systems for local communities, this is also important. And inka infrastructure reliance buildings, like say మనకి ఇప్పుడు earthquake resistant buildings అని, and what are the other infrastructure things, so river embankments and bridges కూడా strengthen చేయడము, all this. And next few sustainable development policies like deforestation reduce చేసి ఎక్కువ afforestation programs చేయడము, and also environmental impact assessment guidelines before any project అయినా స్టార్ట్ చేసే ముందు EIA assessment చేసిన తర్వాత they have to start. And also community based disaster preparedness, so like అక్కడ ఉన్న local communities కి first వాళ్ళకి sufficient knowledge and training ఇవ్వాలి, it is important. And developing evacuation plans and mock drills for high risk areas, right. These are all few disaster mitigation strategies that are important. సో ఇందులో కీవర్డ్స్ ఒక్కసారి నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, అగైన్ ఇది ఇండియా యుఎస్ రిలేషన్కి రిలేటెడ్. సో ఇందాక కూడా మనం ఎకానమీ వైజ్ చూసాం కదా, సో ద సేమ్ థింగ్. సో బిఫోర్ వి డిస్కస్ ఒకసారి కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఫిబ్రవరిలో యుఎస్ అండ్ ఇండియా బైలేటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ జరిగింది. అండ్ అప్పుడు వాట్ డిడ్ వి ఆల్ థాట్, లైక్ అప్పుడు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పేజ్ లైక్ డ్రాఫ్ట్లో ఫస్ట్ పేజ్ గురించి సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ చేస్తాము అని చెప్పి దే హ్యావ్ టోల్డ్ అస్. అండ్ ఆల్సో ఆ టైంలో వాట్ డిడ్ వి థింక్, సో ఇండియా యుఎస్కి బైలేటరల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే మల్టీ లైక్ మెనీ అంటే టారిఫ్స్ రెడ్యూస్ చేయడంలో, ఇంక్రీజ్ మార్కెట్ యాక్సెస్ ఇవన్నీ జరుగుతుంది అని చెప్పి వీ వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. బట్ హియర్ కమ్స్ అ స్ట్రాంగ్ బ్లో. సో రీసెంట్గా డొనాల్డ్ ట్రంప్ యుఎస్ జాయింట్ కాంగ్రెస్ సెషన్లో హీ అనౌన్స్ దట్ ఇండియా మీద కూడా యుఎస్ హై టారిఫ్స్ ఇంపోజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లైక్ అ స్ట్రాంగ్ బ్లో టు ఇండియా బికాస్ వీ వరంట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దిస్ టు కమ్. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ ద థింగ్. సో ఈ హోల్ ఆర్టికల్ అగైన్ దీని గురించి రిలేటెడ్. సో వాట్ వాజ్ ద ఇండియా స్టాండ్? So manam matram we were just focusing on bilateral trade talks instead of responding directly to reciprocal tariffs. So reciprocal tariffs ante enti, I'll tell you in now a minute. So
సో రెసిప్రోకల్ టారిఫ్స్ అంటే ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి ఐ గివెన్ దిస్. సో యూఎస్ యావరేజ్ టారిఫ్ ఆన్ ఇండియన్ గూడ్స్ ఏంటి అంటే జనరల్గా 2.8% ఉంటుంది. వేరేస్ మనం ఇండియా యూఎస్ గూడ్స్ మీద 7.7% టారిఫ్ వేస్తాము. సో రెసిప్రోకల్ టారిఫ్ ఏంటి అంటే నా యూఎస్ విల్ బి ఆల్సో, ఇప్పుడు యూఎస్ కూడా 7.7% ఇండియన్ గూడ్స్ మీద వేసి దట్ ఈస్ రెసిప్రోకల్ టారిఫ్. దట్ మీన్స్ యూఎస్ విల్ బి ఆల్సో ఇంపోజింగ్ టారిఫ్స్ ఆన్ ఇండియన్ గూడ్స్. Okay, so I hope this is clear. So again ఈ ఆర్టికల్ మొత్తం దాని గురించే. And next moving on to the next article. So again moving on to the next article, this is boost value addition in spices to achieve $10 billion export target by 2030. So this is again related to economy. So దీన్ని ఏంటంటే ఫస్ట్ వి ఆల్ నో ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ స్పైసెస్. సో అగైన్ యెట్ బీయింగ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ స్పైసెస్, ఇండియా మార్కెట్ అనేది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 0.7% ఆఫ్ గ్లోబల్ సీజనింగ్ మార్కెట్. చైనా వచ్చేసి ఇట్ హ్యాస్ 12% అండ్ యుఎస్ ఇట్ హ్యాస్ 11%. సో ఇండియా ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ 1.5 million tons of spices worth $4.5 billion. సో ఇట్ కవర్స్ అరౌండ్ 25% ఆఫ్ గ్లోబల్ స్పైస్ మార్కెట్. సో అగైన్ డేటా రిలేటెడ్ ఇప్పుడు మీకు స్టోరీ వైజ్ చెప్తాను చూడండి. సో ద మెయిన్ థింగ్ ఇండియా being the largest producer of spices, but still మనం 25% of global spice marketనే కవర్ చేయగలుగుతున్నాం. This is the first concern. Okay, so what are we doing? So ఇక్కడ now we are targeting to reach $10 billion export by 2030. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా చేస్తున్నాము అంటే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ మిస్టర్ మెనన్. సో ఆయన ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఇస్ టు ఇంక్రీజ్ స్కోప్ ఆఫ్ వాల్యూ ఎడిషన్. సో వాల్యూ ఎడిషన్ ఏంటి అంటే ఈ స్పైసెస్కి రిలేటెడ్ యూనిక్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, వాల్యూ ఎడిషన్ అంటే దట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. సో యూనిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ సీజనింగ్. ఓకే, సీజనింగ్లో జస్ట్ ఇండియా అనేది 0.7% కవర్ చేస్తుంది. సో సీజనింగ్ వైజ్ ఏ ప్రోడక్ట్స్ రెడీ చేయగలచ్చు అని కూడా జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ అని చెప్పి ఇస్ టెల్లింగ్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ న్యూట్రాస్యూటికల్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్ థింగ్స్. సో న్యూట్రిషనల్ వైజ్ స్పైసెస్ ఎలా యూస్ చేయొచ్చు, సో దాని బేసిస్ మీద న్యూట్రిషన్ వైజ్ ఎలా యూస్ చేయొచ్చు. సేప్ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ దిస్ హెర్బల్ టీస్ అండ్ ఆల్. సో ఆ రకంగా వాట్ వీ కెన్ డూ, spices powders and all we can sell, we can export. So this in that way it uses. And pharmaceutical wise what can spices ela use cheyochu. So ila different sectors lo spices value addition explore chesi is suggesting India to explore and all this. So target enti, it is to increase value added spice exports to 70% by 2030. And also WSO is working with farmer producer organizations. So spices of ఎవరైతే గ్రో చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ప్యాకేజింగ్, పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నిటికి కూడా ట్రైనింగ్ WSO is providing. And along with it మన ఇండియాలో వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ లైక్ ఎక్కువ స్పైస్ ప్రొడక్షన్ ఏ స్టేట్స్లో ఉంటుంది మనకి, ఇట్ ఈస్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా, ఒడిషా అండ్ జార్ఖండ్. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ మనకి పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫైన్. So again this is related to MCQ question again, prelims. Try solving it and do comment in the comment section. So moving on to the next article, empower women by strictly implementing the laws, says Supreme Court judge. Okay, so Justice Bela Trivedi, actually she made a really good remark upon women, saying that women need empowerment through strict implementation of laws, not by sympathy. Okay, so this remark was made during a sexual harassment case hearing. So generally what happened, ఒక స్ట్రాంగ్యులేషన్ అటెంప్ట్ జరిగింది. అండ్ ఫస్ట్ ద కోర్ట్ హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ సేయింగ్ దట్ మొలెస్టేషన్ కేస్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ మైనర్ థింగ్ అని చెప్పి, బట్ లేటర్ షీ ఆర్గ్యూడ్ అండ్ దెన్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యావ్ హైలైటెడ్ దట్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫర్ జెండర్ జస్టిస్ రిక్వైర్స్ స్ట్రిక్ట్ లీగల్ యాక్షన్ అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ హ్యావ్ ఆల్సో హైలైటెడ్. సో దిస్ వాజ్ ఆల్ దిస్ ఆర్టికల్ అబౌట్. So again moving on to the next article, Election Commission to fix duplicate voter ID numbers issue in 3 months. So this article again elections ki related. So recent context chuste again Trinamool Congress have raised a issue saying duplicate voter ID cards చాలా మందికి ఎలక్టర్స్కి వస్తున్నాయి అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ 3 monthsలో ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేస్తాను అని చెప్పి ఇట్ హ్యాస్ టోల్డ్. సో నా కమింగ్ టు దిస్ ప్రిలిమ్స్ 2025 context, I want to tell you few things. So here you have to concentrate on electoral bonds మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి.
because we have an interesting judgment on electoral bonds and elections related again voter IDs, రైట్. ఇలాంటివన్నీ ఒక్కసారి ఎలక్షన్స్కి రిలేటెడ్ కాంప్రహెన్సివ్గా యూ ట్రై కవరింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ హై ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ 2025. So next article, Rajnath Singh interacts with women crew of INSV Tarini. So again, ఇది మనం last classలో we've discussed INSV Tariniకి related. So this was nothing article again, మళ్ళీ దీనికి ఏమీ లేదు. So and in this నారీ శక్తి మీద హీ ఫోకస్, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ లాస్ట్ క్లాస్లో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ బ్రేక్ పాసేజ్ అండ్ పాయింట్ నిమో మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. సో దిస్ మైట్ బి యువర్ పొటెన్షియల్ geography question for this year. Fine. So now moving on, కొన్ని keywords చూద్దాము. First, labor force participation rate. So labor force participation rate ఏంటి అంటే it is a percentage of working population that is either employed or actively looking for work. సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎంప్లాయిడ్ దాని వాళ్ళందరినీ ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో those who are also actively looking for work. ఇంకా ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకుండా ఎవరికైతే వర్క్ చేయాలని దే ఆర్ విల్లింగ్ టు డూ, సో వాళ్ళని కూడా ఇట్ ఇంక్లూడ్స్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద ట్రాప్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లైమేట్ రెసిలియన్స్. సో we say this నా కదా, క్లైమేట్ రెసిలియన్స్ స్ట్రాటజీస్ బిల్డ్ చేయాలి, డెవలప్ చేయాలి అని. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు హ్యావ్ అ సిస్టమ్ టు రెస్పాండ్ క్లైమేట్ రిలేటెడ్ హజార్డ్స్. ఓకే, సో దాన్ని క్లైమేట్ రెసిలియన్స్ అంటాం. ఓకే, సో నారీ శక్తి అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ సాంస్క్రిట్ టర్మ్ used by Honorable Defense Minister Rajnath Singh. Okay, so Nari Shakti anedi again it is a woman's power. It is used to symbolize women's participation, women empowerment in India. Okay, so and దీంతో పాటు we have this again ఇంకొకటి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్. సో ఈరోజు ఆర్టికల్లో మనకి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ గురించి కూడా మెన్షన్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ఇన్సైడింగ్ ట్రేడింగ్ అబౌట్? సో కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్ కంపెనీ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్సనల్ బెనిఫిట్స్కి, స్టాక్స్ పర్సనల్ బెనిఫిట్స్కి యూజ్ చేసినప్పుడు వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్. ఓకే, సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్ ఇది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో మెన్షన్ ఇన్ అవర్ టుడేస్ న్యూస్ పేపర్. ఫైన్. So this is all about today's The Hindu Analysis session. So we've covered all the important articles that are relevant for our exam, and I hope you liked this session. If at all you did, please do subscribe to Tara IAS YouTube channel and do hit the like button over there. We assure you will be coming with lot many interesting and quality content for your UPSC. So we just have 70 days left for prelims. Keep working hard and I wish you all the very best for your prelims 2025.